De significado, que se extienden mucho más allá del siglo X antes de Cristo. Además del mar de bronce, había 10 bases de bronce, sobre ruedas, cada una sosteniendo una pila más pequeña para el lavado de los animales del sacrificio. Todo el atrio interior era un mundo de bronce y fuego y agua, un mundo donde cada elemento hablaba de pureza, de expiación, de la seriedad absoluta con la que Israel entendía la santidad de Dios y la gravedad del pecado humano. Y detrás de todo eso, al fondo del atrio, se elevaba el edificio del templo mismo. Era rectangular. 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto, según las medidas del libro de los reyes expresadas en codos reales. Construido sobre una plataforma elevada, con 3 plantas de cámaras laterales que rodeaban el edificio por 3 de sus lados, usadas para almacenar los tesoros del templo y los utensilios sagrados que no estaban en uso activo. La fachada oriental del templo, la que enfrentaba al atrio y por tanto la que todos verían al acercarse, era el punto de más impacto visual. Aquí estaban las 2 columnas más famosas del mundo antiguo, Jacquin y Bose, 2 columnas de bronce de aproximadamente 8 metros de altura cada una, coronadas por capiteles elaborados con guirnaldas de bronce, granadas y lirios. Sus nombres no eran decorativos. En el hebreo del Antiguo Testamento, Jacquin significa el estable será, y Bose significa en el hay fortaleza. 2 declarations teológicas hechas en metal. 2 afirmaciones sobre quién era el Dios que habitaba en esa casa, pronunciadas en la entrada misma antes de que nadie cruzara el umbral. El estable será, en el hay fortaleza. Todo el que llegaba al Templo de Salomón pasaba entre esas 2 verdades. Las pronunciaba con el cuerpo al cruzar entre ellas, aunque quizás no las pensara conscientemente. La arquitectura misma era un sermón. Cruzabas las columnas y entrabas al vestíbulo, el ulam, el espacio de transición entre el mundo exterior y el mundo sagrado interior. No era un espacio de permanencia, era un espacio de preparación. El lugar donde el sacerdote que iba ministra detenía el paso, respiraba, recordaba donde estaba y que estaba a punto de hacer. Luego venía el hekel, el lugar santo. El hekel era el espacio principal del templo, donde se realizaba el ministerio sacerdotal cotidiano. Media aproximadamente 20 metros de largo y 10 de ancho. Sus paredes estaban completamente revestidas de madera de cedro del Líbano, y sobre ese cedro había sido talado un mundo completo. Querubines abriendo sus alas sobre flores de palma y coloquintadas abiertas, guirnaldas de flores que se repiten de pared a pared, panel tras panel, en un diseño que convierte el interior en algo parecido a un jardín hecho de madera y oro. Porque sobre la madera de cedro talada, sobre todo ese mundo de imágenes sagradas, había una capa de oro puro, no pintura dorada, no oro laminado. Oro puro aplicado sobre la madera de cedro talada, de manera que cada figura, cada flor, cada querubín, cada palmera que decoraba las paredes del lugar santo relucía con la misma luz que reflejaban los candelabros de oro que ardían en ese espacio. Había 10 candelabros de oro puro en el hekel, 5 a cada lado, que ardían con aceite de oliva puro, sin mezcla, el mismo aceite que se produce en huertos como el de Getsemani. Su luz era suave y fluctuante, y sobre las paredes doradas produce un efecto que debía parecer sobrenatural a cualquiera que lo viera. Como si las flores y los querubines talados tuvieran vida propia, como si respiraran dentro de esa luz que no era del sol. Había también una mesa de oro para el pan de la proposición, los 2 panes que representaban a las 2 tribus de Israel y que eran renovados cada semana, símbolo de la provisión constante de Dios para su pueblo. Y frente a la entrada del lugar santísimo,
el altar de oro del incienso, donde mañana guaitard el sacerdote quemaba el incienso, sagrado cuya fragancia llenaba el espacio de ese aroma que solo el templo conoce, ese aroma que los israelitas asociarían para siempre con la presencia de Dios. El piso del hekel, como el piso del vestibulo y como las paredes, estaba revestido de madera de cyprés. No había un solo centímetro de piedra visible en el interior. Desde el suelo hasta el techo, todo era madera cubierta de oro. Caminar dentro del templo era caminar dentro de un mundo completamente diferente al mundo de piedra y polvo de Jerusalén. Era entrar en un espacio que no quería parecerse a ningún otro lugar de la tierra. Que se esforzaba materialmente por ser diferente, por declarar con cada superficie, con cada detalle, con cada reflejo de luz dorada, que aquí las reglas ordinarias no aplicaban. Aquí habitaba Dios. Y luego, al fondo del hekel, separado por una pared divisoria y una puerta de madera de olivo, estaba el lugar que hacia que todo lo demás fuera solo el camino hacia él, el debia, el santo de los santos. Una cámara perfectamente cúbica de 10 metros de lado, sin ventanas, sin luz exterior, sin acceso para ningún ser humano excepto el sumo sacerdote, y es solo una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, y dentro de esa cámara, en ese cubo de oscuridad dorada, había dos querubines. Dos figuras taladas en madera de olivo cubierta de oro, cada una de 5 metros de altura, con alas extendidas de 5 metros de envergadura, de manera que las alas de los dos querubines juntos cubrían exactamente los 10 metros de pared de lado a lado, de punta a punta, tocándose en el centro y tocando las paredes exteriores a los lados. Dos guardianes dorados con las alas extendidas sobre el lugar más sagrado del mundo, y entre ellos, en el suelo del Santo de los Santos, debajo de sus alas extendidas, el objeto más sagrado de toda la historia de Israel, el Arca del Pacto. El Arca del Pacto llevaba siglos en movimiento antes de llegar al Templo de Salomón. Construida en el desierto del Sinaí, bajo las instrucciones precisas de Dios a Moisés, había viajado con Israel durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Había cruzado el Jordán cuando las aguas se dividieron ante ella. Había estado en el centro de la queda de Jericó. Había pasado por la indignidad de ser capturada por los filisteos, que rápidamente la devolvieron cuando las plagas comenzaron a golpear cada ciudad donde la colocaban. Había llegado a Jerusalén en una procesión llena de danza y música cuando David la trajo, tan desbordante de alegría y gratitud que se quitó sus vestiduras reales y bailó ante el arca con toda la fuerza de su corazón. Y ahora descansaba en el Santo de los Santos del Templo de Salomón. El arca era un cofre de madera de acacia cubierta de oro, de aproximadamente 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y 60 de altura. Sobre su tapa, el propiciatorio caporat, había dos querubines de oro batido con las alas extendidas hacia arriba y las caras mirándose el uno al otro, inclinadas hacia el propiciatorio. Dentro del arca había 3 objetos que representaban 3 momentos fundacionales de la relación entre Dios y Israel. Las 2 tablas de piedra de la ley, las mismas que Dios había dado a Moisés en el Sinaí que contenían los 10 mandamientos, el maná guardado en el vaso de oro que recordaba la provisión de Dios en el desierto, y la vara de Aarón que había florecido como señal divina de su elección sacerdotal. La ley, el pan, el sacerdocio. Todo lo que definía a Israel como pueblo, todo lo que estructuraba su relación con Dios, guardado en ese cofre, debajo de las alas de los querubines de oro, en la oscuridad dorada del Santo de los Santos. Y fue precisamente allí, en ese momento de la dedicación del templo, cuando ocurrió algo que ninguna pluma humana pudo describir adecuadamente, pero que el texto bíblico registra con una honestidad
queti detian en seco. Los sacerdotes acababan de colocar el arca en su lugar. Los levitas habían terminado de tocar. El coro de Shinto 20 sacerdotes que tocaban trompetas había unido su voz al gran coro y habían cantado juntos. Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Un solo sonido de alabanza, quelino, el espacio del templo, como lino los patios exteriores, y resonó sobre el monte Moria y sobre toda Jerusalén. Y entonces, en ese momento, cuando la alabanza alcanzó su plenitud, cuando la música y la voz de Israel se fundieron en una sola declaración de la bondad de Dios, la nube llenó la casa del Señor. La nube. La misma nube que había guiado a Israel en el desierto de Daya. La misma nube que se había pasado sobre el tabernáculo de Moisés, cuando Dios bajaba a hablar con él. La misma nube que los israelitas habían aprendido a reconocer como la manifestación visible de la presencia divina, la Shekinah, la gloria que habita. Esa nube llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. La gloria de Dios llenó la casa del Señor. Piensa en lo que eso significa. 7 años de construcción, 180,000 trabajadores, madera del Líbano y oro de Ofia y piedra de las canteras de Jerusalén, artesanos fenicios y israelitas, el talento acumulado del mundo de su tiempo. Todo ese esfuerzo humano extraordinario, y sin embargo, el momento culminante no fue cuando el último bloque de oro fue colocado ni cuando el último querubín fue terminado. El momento culminante fue cuando Dios mismo llegó a habitar en lo que el ser humano había construido para él. La arquitectura esperaba que el arquitecto del universo llegara a vivir en ella. Y él llegó, en nube, en gloria. En una presencia tan real que cuerpos humanos no podían mantenerse de pie ante ella. Salomón, de pie ante todo Israel congregado, extendió las manos hacia el cielo y ora con una de las oraciones más largas y más profundas registradas en las escrituras hebreas. Una oración que reconoce la imposibilidad de lo que acababa de ocurrir, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esa pregunta es quizás la más honesta que un rey ha pronunciado jamás ante su propia obra maestra. Puede el infinito habitar en lo finito. Puede el cielo instalarse en un edificio de piedra y cedro y oro. Puede la eternidad concentrarse en 10 metros cúbicos de madera de olivo. Y la respuesta de Dios, dada no con palabras sino con nube y con gloria, fue, sí. No porque el edificio lo contenga, sino porque el elige porque la habitación no es la limitación del infinito sino el don del infinito a lo finito. No es Dios cabiendo en el templo, es Dios inclinándose hacia Israel. Ese gesto de inclinación divina es lo que el templo celebraba cada día, con cada sacrificio, con cada incienso, con cada pan de la proposición renovado. No era un edificio que encerraba a Dios. Era un recordatorio permanente de que Dios había elegido inclinarse. El Templo de Salomón fue destruido. En el año 586 antes de nuestra era, el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ligó a Jerusalén tras un asedio brutal que duró meses y dejó a la ciudad sin alimentos ni fuerzas para resistir. Los muros cayeron. La ciudad fue tomada. Y el templo, la gloria de Salomón, la casa donde la nube de Dios había llenado el espacio en el día de su dedicación, fue incendiado. El oro fue sacudido. Los vasos sagrados fueron llevados a Babilonia. Las columnas de bronce, jaquin y bows, fueron rotas y su metal cargado como botín. El arca del pacto desapareció. Hasta hoy, 2600 años después, nadie sabe con certeza que ocurrió con ella. Y el monte Moria quedó en ruinas. El libro de las lamentaciones, atribuido al profeta Jeremías, captura el duelo de Israel ante esa pérdida con una intensidad que todavía puede hacer lora si lo lees despacio.
Equati comparare, o hija de Jerusalén. Equati igualare, y con quati consolare. Hoc grand como el maíz tu quebranto, quien te sanará. El Templo de Salomón existió durante aproximadamente 360 años. 4 siglos de gloria, 4 siglos de sacrificios diarios, de fiestas de peregrinación, de oraciones extendidas hacia el cielo, de incienso que subía mañana y tarde, de nations enteras que llegaban a Jerusalén por la fama de ese templo se había extendido por todo el mundo conocido. La reina de Saba ligó desde el sur con caravanas de oro y especies para ver con sus propios ojos lo que había escuchado decir, y al ver el templo y ver la sabiduría de Salomón, cuido sin aliento, el texto hebreo dice literalmente que no había más espíritu en ella. Eso es lo que hace el Templo de Salomón a quienes lo vean por primera vez. Los dejaba sin aliento, y luego la destrucción liga. Como siempre lega al orgullo humano, que olvida de quien es realmente la gloria. Pero hay algo que necesitas entender sobre esta destrucción. No fue el final de la historia. En el pensamiento bíblico, en la teología que los profetas habían estado articulando durante siglos, el templo físico nunca fue el punto final. Era el punto de partida. Era la sombra de algo que estaba por venir, algo más grande, algo que no podía ser destruido por ningún ejército ni sacudido por ningún rey extranjero. El profeta Ezequiel, en su exilio babilónico, tuvo una visión de un templo futuro tan grande, tan glorioso, tan lleno de la presencia de Dios, que hacia que el de Salomón parecía un bocito preliminar. El profeta Hageo, cuando los exiliados regresaron de Babilonia, y comenzaron a reconstruir el templo con recursos escasos y corazones exhaustos, los animó diciendo que la gloria de ese segundo templo, aunque materialmente inferior, sería mejor que la del primero. Una promesa que parecía imposible de cumplir mirando los andamios de aquella pequeña reconstrucción. Y luego vino Jesús de Nazaret. Y cuando los fariseos le pidieron una señal de su autoridad, él respondió con algo que nadie entendió en el momento pero que resonó como un trueno a través de la historia. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y Juan el evangelista explica lo que Jesús quería decir. Él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo de Jesús como el templo. El lugar donde la gloria de Dios habitaría de una manera que ningún cedro del Líbano ni ningún oro de Ofia podía igualar. No la Shekinah en la nube sobre el santo de los santos, sino la plenitud de la divinidad habitando corporalmente, como escribiría Pablo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret. No una nube que llena una habitación, sino Dios hecho carne. La inclinación infinita hacia lo finito, levada a su expresión máxima. Y luego, cuando ese cuerpo fu destruido, cuando fu crucificado en el monte que estaba a la vista del monte Moria donde el templo había estado, resucitó al tercer día, exactamente como había dicho. El nuevo templo, el templo de su cuerpo, no permaneció en las ruinas de la muerte. La arquitectura del plan de Dios era demasiado sólida para eso. 2000 años y 900 años separan el templo de Salomón del momento en que estás leyendo o escuchando estas palabras. El monte Moria todavía existe. La roca sobre la que se levantaron los cimientos del templo todavía existe. Hoy sobre esa misma roca se eleva la cúpula de la roca, un santuario islámico del siglo VII de nuestra era, que paradójicamente protegió ese lugar de la destrucción durante más de 1000 años. Y alrededor de esa cúpula dorada, los arqueólogos y los historiadores continúan desenterrando fragmentos, midiendo terrenos, analizando estratos del suelo, intentando reconstruir con sus herramientas modernas lo que el texto bíblico describe con tanta riqueza. No han encontrado el arca, no han encontrado los querubines, no han encontrado el oro que llenaba el hekel. Pero saben que estuvo allí, y saben
con la certeza que de la convergencia de múltiples fuentes históricas, que el Templo de Salomón no fue una exageración literaria ni un mito piadoso, fue real, fue físico, ocupó espacio en el mundo, proyecto sombra sobre el monte Moria durante casi 4 siglos. Y cuando ardió en el año 586, el humo de su destrucción fue visible desde las colinas circundantes como la señal más oscura que Israel había recibido jamás. Pero la historia que comienza en ese monte no terminó con el humo, siguió, continuó, se transformó, encontró nuevas expresiones y nuevas formas. Luego, según la fe cristiana, a su cumplimiento más pleno en un carpintero de Nazaret, que camino por las mismas calles de Jerusalén, que entró al segundo templo que Herodes había magnificado sobre las ruinas del de Zorobabel, que enseñó en sus pórticos y que loro ante sus muros y que dijo que el Padre busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, no ligados a ningún monte ni a ningún edificio, sino en la profundidad del corazón humano que se ha convertido en el nuevo templo, que significa eso para ti hoy. Significa que la presencia que llenó el santo de los santos en la noche de la dedicación del Templo de Salomón, esa presencia que hizo que de rodillas a los sacerdotes y que convirtió el interior de un edificio en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, no desapareció con el humo del 586 a.C., no se fue con los vasos sacudidos a Babilonia, no quedó enterrada bajo las ruinas. Esa presencia busca nuevos templos. Pablo lo escribió con una claridad que todavía puede sorprender si lo lees por primera vez. No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No lo escribió como metáfora poética. Lo escribió como declaración teológica directa. El mismo lenguaje que los constructores del Templo de Salomón habrían reconocido inmediatamente. La presencia que habitó en el edificio de cedro y oro ahora busca habita en el ser humano de carne y espíritu. Tú eres el nuevo templo. Piensa en lo que eso significa concretamente. Significa que la misma gloria, que llenó el hécal y el santo de los santos, que hizo imposible que los sacerdotes permanecieran de pie ante ella, está disponible no para una persona al año, no para el sumo sacerdote único que podía entrar al santo de los santos el día de la expiación, sino para cualquier ser humano que abra su corazón a esa presencia. El velo que separaba el hécal del debía en el Templo de Salomón, ese velo que decía que el acceso a la presencia más íntima de Dios estaba reservado para uno solo, se rasgó. El Evangelio de Marcos registra que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba, como si una mano humana lo hubiera hecho. De arriba abajo. Como si la rasgadura viniera de la dirección donde habitaba la gloria. El camino al santo de los santos está abierto. Para ti, ahora. Cuando Salomón terminó de orar en la dedicación del templo, el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Y todos los hijos de Israel, cuando vieron el fuego y la gloria del Señor, se postraron en tierra sobre el pavimento y adoraron, y dieron gracias a Jehová, diciendo, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Para siempre. No hasta el año 586, cuando Babilonia ligó. No hasta el año 70 de nuestra era, cuando Roma destruyó el segundo templo. No hasta que el último templo físico que pudo construirse caiga en polvo. Para siempre. La misericordia que el Templo de Salomón celebraba, la misericordia que hace posible que un Dios perfectamente santo se inclinara hacia una humanidad imperfectamente rota, esa misericordia no tiene fecha de caducidad. No está vinculada a ningún edificio. No depende de ninguna columna de bronce, ni de ningún querubín de madera de olivo cubierto de oro. No requiere del aceite de los candelabros, ni del incienso del altar dorado. Requiere únicamente d'un corazón
queste dispuesto a sur la habitación. El Templo de Salomón fue la pregunta más grande que la humanidad ha construido en piedra. Pud lo infinito habita en lo finito. Pud el credo mora entre lo credo. Pud la gloria descenda la historia. While la historia que comenzó en ese monte, que continuó a través de la destrucción, while el exilio, while la reconstrucción, while la diaspora, while cumplimiento, todavía espera tu respuesta personal. Está tu corazón siendo construido como templo. Hay espacio en tu interior para esa presencia. Hay algo que todavía será el acceso, algún velo que tú mismo has colocado entre tú y la gloria que busca habitar en ti. Esas son las preguntas que el Templo de Salomón sigue haciendo desde su ausencia. Porque los templos que han quedado a veces hablan más fuerte desde sus ruinas que cuando estaban de pie en su gloria. Si este viaje al corazón del templo más glorioso que el mundo antiguo conoció ha tocado algo dentro de ti, si algo de lo que has escuchado esta noche te ha abierto una puerta que no sabías que estaba cerrada, no dejes que ese momento pase sin hacer algo con él. Tómalo. Lévalo contigo. Déjame saber en los comentarios que parte de la historia del Templo de Salomón te resultó más impactante. Fue la escala de su construcción. Fue el silencio con el que fue edificado. Fue el momento en que la gloria de Dios llenó el espacio y los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Fue la conexión entre ese templo y el cuerpo de Jesús. Fue la promesa de que tú es ahora el templo donde esa presencia busca habitar. Caintame. Esta comunidad existe para caminar por estas verdades juntos, para no quedarnos en la superficie de una historia que tiene kilómetros de profundidad debajo de lo que podemos ver. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Hay muchos más lugares sagrados que visitar, muchos más momentos decisivos de la historia bíblica que recorrer con el mismo detalle, la misma emoción y la misma profundidad. El Templo de Salomón ardió en el año 586 a.C., pero la gloria que lo habitó no ha sido extinguida por ningún fuego humano. Sigue buscando donde habitar, y te buscará a ti.